First, tell me about lungs anatomy. So, right lung and left lung, right? So, how much lobes in each lung? Right lung এ কটা লোব আছে? Right lung এ কটা লোব? 3 আর left দুটো. Why? Right lung এ 3টে আর no? Why right lung consists of 3 lobes and left lung 2 lobes? Why? Because right lung has 2 fissures, right? One is horizontal and one is oblique, and left lung has only 1 fissure, that is oblique fissure, right? So horizontal and oblique fissure divides right lung into upper, middle and lower lobe, and the oblique fissure divides left lung into 2 major lobe, upper and lower, and there is a small lobe in between 2 lobes that is called as lingula, right? So each of the lobe is further divided as bronchopulmonary segment. What is that? What is bronchopulmonary segment? Any idea? Anatomy te to পড়েছিস তো bronchopulmonary segment. What is bronchopulmonary segment? একজন বল, একজন যে জানিস হাত তোল, বল. Raise your hand and tell me what is bronchopulmonary segment. You have to know bronchopulmonary segment. No idea? Each lobe has 4 to 5 bronchopulmonary segments. So each segment consists of a specific lymphatic drainage, a specific venous drainage and arterial supply, right? So this is a bronchopulmonary segment. So the right lobe has right upper lobe has 3 bronchopulmonary segments. There is apico superior, posterior superior and anterior superior. The middle lobe has lateral and medial bronchopulmonary segment, and the right lower lobe has 3 bronchopulmonary segments, that is superior, anterior basal, lateral basal, and there are also posterior basal as well. And left upper lobe has apico-posterior, anterior, superior and inferior. These are the bronchopulmonary segments. And left lower lobe has superior, lateral basal and anterior medial basal. So these are the bronchopulmonary segments. What is the importance of bronchopulmonary segment? What is the importance of bronchopulmonary segment? আমি তো বললাম, ইন্টারপ্রিট কর কেন হতে পারে bronchopulmonary segment ইম্পর্টেন্সটা কি? Because এই যে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ, ডিফারেন্স অফ লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ, কিছু কিছু ডিজিজ আছে যে ডিজিজ অনলি কনফাইন টু এ স্পেসিফিক bronchopulmonary segment, রাইট? ওই সেগমেন্টের যে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ দ্যাট ইজ অবস্ট্রাক্টেড বাই সাম ডিজিজেস, বাট দ্য আদার bronchopulmonary segments গেট স্পেয়ার্ড, রাইট? সো একটা কনফাইনমেন্ট হয় যে কোনো ডিজিজের bronchopulmonary segment, ঠিক আছে? So what is this? এই চারটা কিছু আইডিয়া? So this is a physiological classification of the bronchial tree. So 0 to 17 segment, these are the conducting airway. What is conducting pathway? So there are 2 different airways. One is one where only air conduction happens, right? So there is no gas exchange or any exchange of other carbon dioxide or oxygen, right? So this is the conducting airway, right? So from 0 to 17, the terminal bronchial conducting airway. So there is no gas exchange, and from 17 to 23 there is a gas exchange and diffusion of oxygen and carbon dioxide. So this is somehow you may call it as dead space. So this is a dead space. The volume of dead space is 150 ml, right? What is pneumonia? Any idea? What is the definition of pneumonia? একজন যে কোনো বল. Raise your hand and stand up. One thing, lung parenchyma. Any other definitions? Only lung parenchyma? Yes, also alveoli or interstitium, right? So this is a infection of lung parenchyma involving alveoli or interstitium, right? But without destruction of the lung tissue.
So this is called pneumonia. But in case of sequelae of pneumonia, if the pneumonia is long standing and if the pneumonia will not get cured by any medicine, so there might be destruction of the lung tissue, resulting in lung abscess and other complications. So what is pneumonitis? Same as of pneumonia. So this is same as of pneumonia. Itis means inflammation. So this may be non-infective as well, right? So pneumonitis may not be necessarily infective. So they are not interchangeable terms. Name some conditions where pneumonitis is non-infective, is not interchangeable with pneumonia or is not due to infected pathogen. Name some condition. Any idea? Chemical pneumonitis, radiation pneumonitis. After exposure to radiation, so there may be a pneumonitis, inflammation of the lung parenchyma. So this is not an infective one, right? So this is radiation pneumonitis, chemical pneumonitis. So what may be the risk factors of pneumonia? Overall একটা idea? Age. Age more than or less than? Anything? More than 65, right? Next. Any immunocompromised individual, uncontrolled type 2 diabetes, chronic kidney disease, chronic liver disease, right? And any chronic heart disease patients. Structural lung disease. What are the structural lung diseases? What is structural lung disease? So any chronic lung disease that may destroy the architecture of the lung, like COPD, asthma and bronchiectasis, cystic fibrosis. Emphysema is a radiological term, so this is a broader aspect. You may call it as COPD, right? And cystic fibrosis, like this. Alcoholism is a very important risk factor for pneumonia. Smoking, recent respiratory viral infection, preferably within 2 weeks. So there after a recent viral infection like influenza or COVID, কি হয়েছে না কোভিড এর পরে অনেক বা ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে কিন্তু চান্স অফ ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া অনেক বেশি হয়েছে, বিকজ এই ভাইরাল ইনফেকশন গুলো ব্যারিয়ার অফ দ্য লাং ফাংশন, লাং অ্যানাটমি destroy করেছে, right? Like alveoli or interstitium that may predispose to bacterial infection. Elderly age group more than 65 years. Immunocompromised state. So classification of pneumonia. Any idea how we may classify pneumonia? So this is not radiological, this is, you may call it as anatomical classification, right? কি কি anatomical classification বল, কি কি আছে? Bronchopneumonia, আচ্ছা আরো আছে, lobar pneumonia, ঠিকই বলেছিস, lobar. What is lobar pneumonia? Entire lobe. And bronchopneumonia, this is not confined to any specific lobe, right? Interstitial pneumonia only affects the interstitium. Okay, so these are the types of structural classification or anatomical classification. But what is most important is according to time of onset, which is called as empiricist classification. Okay, so community acquired pneumonia, which occurs less than 48 hours of hospitalization. Basically তোর কাছে যে পেশেন্টস গুলো আসে ওপিডি তে আমরা যে পেশেন্ট দেখি যাদের কোনো হসপিটালাইজেশন হিস্ট্রি নেই, they are the patients of CAP or community acquired pneumonia. Okay, hospital acquired pneumonia, which occurs after 48 hours of admission, which may not be there at the time of admission but develops 48 hours after admission. So this is called hospital acquired pneumonia or nosocomial pneumonia.
So any nosocomial infection, what does it suggest? Any nosocomial infection? What is nosocomial infection? Yes, acquired from the healthcare facilities or hospitals, right? So in broader aspect, this may be classified as nosocomial pneumonia or healthcare associated pneumonia, H cap or N cap, okay. Next is ventilator associated pneumonia. একটা পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছে, ইনিশিয়ালি যখন ভেন্টিলেটরে গেছিল তখন নিউমোনিয়া ছিল না, বাট 48 hours after putting into ventilator the patient might develop pneumonia. So this is ventilator associated pneumonia, VAP. Then aspiration pneumonia. What is aspiration? What is aspiration? Aspiration কি হতে পারে? What is aspiration? মানে what do you know by aspiration? So actually আমরা each of us actually aspirates frequently, right? আমরা কিন্তু সবসময় মাইক্রো অ্যাসপিরেট করি, সবসময় কথা বলছিস, সোয়ালো করছিস, each time you aspirate, বাট আমাদের তো নিউমোনিয়া হচ্ছে না তো। সো এই আমাদের ওরাল ক্যাভিটিতে যে প্যাথোজেন্স থাকে, দে আর নট হার্মফুল ওয়ান, ওকে। সেকেন্ডলি, the quantity of the pathogen is so less that the microaspiration cannot lead to pneumonia, right? But in case of certain individuals like alcoholism যাদের আছে বা যারা with poor oral hygiene, তাদের কি হয়, বা যারা bedridden থাকে, তাদের aspiration quantity is more. It's not only the microaspiration, তারা অনেক বেশি aspirate করে, and এই যে অ্যালকোহলিক্স আর যাদের ওরাল হাইজিন পুয়ার, তাদের কিন্তু ওরাল ক্যাভিটির কন্টেন্ট অফ দ্য মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম ইজ মোর। সো বোথ ওয়েতে তারা কিন্তু অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। ফার্স্ট, দ্য কোয়ান্টিটি অফ দ্য প্যাথোজেন ইজ মোর, সেকেন্ড, দ্য কোয়ান্টিটি অর ভলিউম অফ দ্য অ্যাসপিরেশন ইজ মোর, দ্যাট প্রডিউসেস অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। অ্যান্ড নিউমোনিয়া ইন immunocompromised host, specifically in HIV patients. So this is a separate entity of pneumonia, right? ভিডিওটা কিন্তু চলেনি, হয়নি। So according to site, তুই যেটা বললি anatomist classification, first lobar pneumonia confined to a specific lobe, so most commonly by streptococcal pneumonia. Segmental pneumonia, this is important, confined to a bronchopulmonary segment. এই জন্য আমি বললাম যে bronchopulmonary segment is very important, ঠিক আছে, like mycoplasma pneumonia and legionella also produce this segmental pneumonia. Bronchopneumonia, which is not confined to a specific lobe, like এখানে একটা এক্সাম্পল আছে Staph aureus, most common bronchopneumonia pattern আমাদের ইন্ডিয়াতে কি? No, tuberculosis. Tuberculosis is the most common cause of bronchopneumonia. Interstitial pneumonia, which affects the what is interstitium? What is interstitium? Anatomy পড়ে এসেছিস তো, interstitium কি? Parenchyma interstitium are same, নয় তো? So what is interstitium? Right, space between two alveoli. So it consists of alveolar sac and pulmonary capillaries, right? So this is a normal X-ray. এই লাইট গুলো অফ করো, এই লাইট গুলো একটু অফ করে দাও, লাইট গুলো এখানে আসছে, ওই দুটো, ওই দিকের সাইড গুলো হলো। So this is a normal chest X-ray. So this is, এটা কি? Any idea? This, what type of pneumonia is this? So this is which lobe? Busting. This is which lobe? Right? Middle lobe, right? So this is a lobar pneumonia. দেখ এখানে এই যে this is the fissure, এই যে this is the fissure, horizontal fissure. So this is confined to a lobe. So this is a lobar pneumonia. এটা, this is not diffuse as lobar pneumonia, but
is maybe segmental pneumonia. Only bronchopulmonary segment affects. And this is bronchopneumonia. Etiological classification. So, community acquired pneumonia may be classified as bacterial, viral or fungal pneumonia, but rarely fungal pneumonia. Community acquired pneumonia rarely fungal pneumonia হয়, কিছু specific indications আছে to identify the fungal pneumonia, সেটা আমি পরে বলছি. So most common agents causing community acquired pneumonia in case of bacteria, if you consider bacteria, is most common agent in adult Streptococcus pneumoniae, right, followed by Haemophilus influenzae, Staph aureus. Most common viral pneumonia, influenza, COVID, right, and in case of children, RSV, respiratory syncytial virus. And less common causes are, these are all the bacterial causes: Pseudomonas, Klebsiella and Enterococcus. So এই চার্ট কিন্তু মেমোরাইজ করবে, খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ তুই যখন কোনো পেশেন্টের হিস্ট্রি নিচ্ছিস তো ইউ ক্যান বি অ্যাসার্টেন দ্যাট এই হিস্ট্রি থাকলে তার there may be possibility of these organisms. So in case of alcoholisms, there is a higher chance of Klebsiella, Acinetobacter and anaerobic organisms. In case of structural lung disease, Pseudomonas, Klebsiella and Burkholderia. So in case of patients with dementia, stroke and decreased level of consciousness, যারা always aspirate করে, তাদের chance of aspiration pneumonia caused by anaerobic pathogens. So pathophysiology of pneumonia পড়েছিস তো? প্যাথোলজি তো পড়ে হয়েছে তো? আইডিয়া, কোনো আইডিয়া বল? there is a pathology, pathophysiology বলছি, কি করে হয়, কি করে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে। সো তোদের আগে জানতে হবে there are barrier mechanism of lungs, their defense mechanism of lung, কি lungs এর defense mechanism আছে, right? So first, nasal hairs, this is a defense mechanism, and the whole respiratory tract is lined by which ciliated columnar epithelium. So কি তাদের ফাংশন কি? ciliated columnar epithelium হলে কি করবে? কোনো অ্যালার্জেন যদি আসে, কিছু যদি আসে, তো সিলিয়া স্ট্রোক দিয়ে জাস্ট এক্সপেল করে দেবে, রাইট? So this is the primary defense mechanism, ciliated columnar epithelium, followed by যেগুলো অন্যান্য অর্গানের আছে, যেমন টি সেল, বি সেল বা আদার লিম্ফোসাইটস, এগুলো তো আছেই, ডেনড্রাইটিক সেলস. So these are the barrier functions, right? So any disruption of the barrier function of the lung may result into pneumonia. So আমি এক্ষুনি যেটা বললাম, আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা পেশেন্ট, প্রত্যেকটা মানুষেরই কিন্তু কোলোনাইজ স্টেট থাকে, মানে আমাদের ওরাল ক্যাভিটিতে আমরা হারবার করি কিছু মাইক্রো অর্গানিজমস, বাট দে আর নট হার্মফুল, বাট কন্টিনিউয়াসলি আমাদের কিন্তু ইনহেলেশন এন্ড অ্যাসপিরেশন হচ্ছে, বাট আমাদের নর্মাল ডিফেন্স মেকানিজম আছে, তাই আমাদের নিউমোনিয়া ডেভেলপ করছে না। সো ইন কেস অফ ইম্পেয়ার্ড মিউকোসিলিয়ারি ফাংশন, যাদের সিলিয়ারি ফাংশন ইজ ইম্পেয়ার্ড, কাদের সিলিয়ারি ফাংশন ইম্পেয়ার্ড হতে পারে? সিলিয়া স্ট্রোক দিচ্ছে না, সিলিয়া ইজ নন ফাংশনাল, কাদের হতে পারে? কার্ডাজিনাস সিনড্রোম, আর কিছু প্রাইমারি সিলিয়ারি ডিসকাইনেসিয়া, আর ইয়ং সিনড্রোম, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, তাই তো? ইম্পেয়ার্ড মিউকোসিলিয়ারি ফাংশন, অ্যান্ড অলসো ইন কেস অফ ক্রনিক স্মোকার্স, এটা তারাও কিন্তু impaired mucociliary function হয়. Also impaired immune functions may result into pneumonia. So এটাতে যদি দেখিস তো দেখ, if local or systemic defense fail, then the pathogen infiltrates and proliferates, right? So a phagocytosis occurs and immune system triggered, followed by alveolar or interstitial inflammation by কি দিয়ে হয়, কোন সেলস দিয়ে হয়? ইন্টারস্টিশিয়াল ইনফ্লামেশন, নিউট্রোফিল দিয়ে হয়, তাই তো? নিউট্রোফিল দিয়ে হয়,
followed by leaky and alveolar walls and capillary, and alveoli is subsequently filled up with pus, so resulting in pneumonia and ARDS. So what are the pathological stages of pneumonia? এবার তুই বল যেটা বলছিলি। Okay, time period গুলো। Congestion, any brief idea about congestion? What is congestion? Congestion মানে কি? Congestion, this is the first day or first 24 hours, তাই তো? This is the initiation of the inflammation. Neutrophil আসছে, exudates হচ্ছে, তার জন্য কি হচ্ছে? There is a alveolar exudate and vascular dilatation. So the এই এখানে ব্যাকটেরিয়া গুলো কিন্তু আছে, ব্যাকটেরিয়া প্রলিফারেট করছে, রাইট? সেকেন্ড, রেড হেপাটাইজেশন 2 to 3 days. এখানে কি হয়? রেড হেপাটাইজেশন মানে, হোয়াট ইজ রেড হেপাটাইজেশন? হেপাটাইজেশন মানে কি? রাইট, লিভার লাইক স্ট্রাকচার হয়, তাই তো? তো হঠাৎ করে লাংস লিভারের মতো স্ট্রাকচার কেন হয়? কনসোলিডেশনের জন্য, বিকজ লাং is a floppy tissue, so this is filled up with the consolidations, resembles like a liver, red liver or red hepatization after 2 to 3 days. এখানে কি হয়? alveolar exudates which contains neutrophil and fibrin, followed by gray hepatization. Gray hepatization মানে একদম কি হয়? এখানে এটা gray মানে কি? What is gray? Right. So the neutrophil is going to be replaced by কি? Macrophage and lymphocytes, right? So এখানে কিন্তু inflammation হয়, fibrin deposition হয়, that looks like gray, and after 6 days normal architecture restored, followed by enzymatic digestion of the exudate. So these are the stages. So this is the congestion, this is red hepatization, this is gray hepatization, and this is resolution. But resolution pathologically may be after 6 days, but radiologically তুই যদি কোনো পেশেন্টের এক্সরে করিস নিউমোনিয়া ট্রিটমেন্ট করার পর, তার কিন্তু রেজলিউশন তুই দেখতে পাবি না এক্সরেতে। কতদিন পর এক্সরেতে রেজলিউশন হয়? রেডিওলজিক্যাল রেজলিউশন কতদিন পর হয়? ফুল রেজলিউশন আফটার 3 to 4 উইকস, ঠিক আছে? তো 2 উইকসে কিছুটা রেজলিউশন হবে, আফটার 4 উইকসে রেডিওলজিক্যাল রেজলিউশন, প্যাথোলজিক্যাল হয়তো হয়ে গেছে। Clinical features. In case of, so what are the typical pathogens and what are the atypical pathogens? Atypical pathogens is key. What is atypical pathogen? What is atypical about the pathogens? Why they are atypical? Why they are? Right. So mild in term of symptoms. They do not produce as much symptom as the typical one, right? So this is the atypical, and এদের কিন্তু ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল একটু ডিফারেন্ট হয় atypical pathogen. So এইগুলোর জন্য তাদের atypical বলে। Typical pathogens like lobar pneumonia or bronchopneumonia causing streptococcus, staph, klebsiella or pseudomonas, তাদের কি কি ফিচার হয়? So in case of streptococcal pneumonia, একটা আইডিয়া বল, একটা নিউমোনিয়া পেশেন্টের কি কি ফিচার পেতে পারে? ক্লিনিক্যাল ফিচার কি নিয়ে তোর কাছে প্রেজেন্ট করবে ওপিডি তে? কি হতে পারে? কাফ হতে পারে, রাইট, প্রোডাক্টিভ কাফ হতে পারে। সেকেন্ড, ফিভার হতে পারে। থার্ড কি? ডিসপ্নিয়া হতে পারে। আচ্ছা, ফিভার ইন ইচ এন্ড এভরি কেস অফ নিউমোনিয়া তুই ফিভার পাবি? হবে? ইভেন বি ইট এ টিপিক্যাল নিউমোনিয়া, প্রত্যেকটা পেশেন্টের কি ফিভার থাকতেই হবে? আছে, মানে হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম নিউমোনিয়ারই ফিভার থাকে, বাট অ্যাফেব্রাইল নিউমোনিয়া হয় কিছু? হয়। যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল, যাদের তো ইমিউনি কম্প্রোমাইজ যারা, যেমন অ্যাজ লাইক কি, যেমন কি একটা আইডিয়া, এইচআইভি আর কি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিক, তাদের কিন্তু মেবি দ্য এপিসোডস অফ নিউমোনিয়া মে নট প্রডিউস ফিভার। So streptococcus pneumonia mostly are community acquired.
What are the risk factors? Smoking, elderly age group, mostly more than 65 years, immunocompromised individual, and one of the most typical risk factor কি splenectomized patient. যারা splenectomy করা থাকে তাদের this is a capsular organism, right? This is a capsular one. So capsular organism যদি তাদের হয় তাদের কিন্তু ইনফেকশন বেশি হবে। So fever, generally high rise of temperature, মানে typical pathogen এ high rise of temperature হয় followed by abrupt fall. So this is called fever abrupt fall of fever by crisis phenomena. What is crisis and what is lysis in case of fever? Fever এর দুটো স্টেজ হয় রেজলিউশন এর। Resolution of fever has two type of stages. One is by crisis, one is by lysis. What is crisis? Crisis মানে there is a abrupt fall of temperature, like in case of pneumonia. And lysis means there is a gradual decrease of temperature. তো এটা একটা এক্সাম্পল জানিস, কোনো আইডিয়া? টাইফয়েডে যখন হয় তখন কিন্তু ফিভার ডিক্রিজেস নট অ্যাব্রাপ্টলি, গ্র্যাজুয়ালি। Second is pleuritic chest pain. So what is pleuritic chest pain? Definition of pleuritic chest pain. ক্লাস করেছিস তো আমার প্র্যাকটিক্যালে, করিসনি? বল, হোয়াট ইজ প্লুরাইটিক চেস্ট পেন? কোনো পেশেন্ট তো তোকে এসে বলবে না যে আমার ডাক্তারবাবু আমার প্লুরাইটিক চেস্ট পেন হচ্ছে। তো হোয়াট ইজ প্লুরাইটিক চেস্ট পেন? So no, pleuritic means, pleuritic মানে inflammation of the pleura and parenchyma, right? So inflammation হলে কি হবে? The pain will be sharp stabbing and the pleura, যেহেতু pleuritic, so it is lateralized to the chest wall. Okay, so sharp stabbing chest pain which is lateralized to the chest wall and which is exacerbate during deep inspiration and coughing. কেন হয় ডিপ ইন্সপিরেশন এন্ড কাফিং এ তোর পেন কেন এক্সারবেট হয়? বিকজ প্লুরা ইজ ফিল্ড আপ উইথ দ্য এক্সুডেটস, রাইট? যত তুই ডিপ ইন্সপিরেট করবি প্লুরা কাছাকাছি হবে, দ্যাট রাব করবে দুটো এক্সুডেটের মধ্যে, ফ্রিকশন হবে, দ্যাট প্রডিউসেস দ্য পেন। ঠিক আছে? প্রোডাক্টিভ কাফ, প্রোডাক্টিভ কাফের কিন্তু স্পুটাম color is very important and odor of sputum and color of sputum is very important in pneumonia, right? Streptococcal pneumonia te rusty brown sputum hoy. Why? Because এদের যে এই যে স্টেজ অফ রেড হেপাটাইজেশন আছে এইটার জন্য এখানে প্রোডাকশন হয় বিকজ অফ দ্য লিকি এন্ডোথেলিয়াম। লিকি এন্ডোথেলিয়ামের জন্য আরবিসি এক্সুডেটস, আরবিসি বাইরে বেরোয় উইথ দ্য এক্সুডেটস, that produces the rusty brown colored sputum, not hemoptysis but rusty brown sputum. Next, staphylococcal pneumonia. So staphylococcal কিন্তু most commonly community acquired হয় না, mostly এরা হয় hospital acquired, ventilator associated pneumonia or কিছু স্পেসিফিক রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ স্ট্যাফ ইনফেকশন আছে। কোনো আইডিয়া? পড়েছিস মাইক্রোবায়োলজিতে? কোনো স্ট্যাফ ইনফেকশনের কোনো আছে তো একটা কিছু স্পেসিফিক রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে তো? কোনো আইডিয়া বল, কাদের হতে পারে স্ট্যাফ ইনফেকশন? কাদের? যারা, ওটা হলো বললাম আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার্স, তাদের স্ট্যাফ ইনফেকশন হয়, তাই তো? আর কি হতে পারে? আর কাদের হতে পারে? যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল তাদের হতে পারে। Right, very good. TSS is very important. And আর কিছু যাদের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস আছে তাদের থেকে হতে পারে। আর কি হতে পারে? হ্যাভিং স্ট্যাফাইলোকক্কাল কার্বাঙ্কেল অর বয়েল, যেগুলো পাস বা বয়েল থাকে তাদের কিন্তু স্ট্যাফ নিউমোনিয়া হতে পারে। ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস and this is most important. Post viral infection, post influenza, after 1 to 2 weeks of influenza infection there may be a chance of staph pneumonia. Yes, যারা হেলথ কেয়ারে কাজ করে, যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স, তাদের কিন্তু নোজে তারা they are having carrier organism of anterior part of nose, staph. ঠিক আছে?
এই জন্য একটা আমাদের বেসিক্যালি যারা আইসিইউতে কাজ করে তাদের বলা হয় যে রেগুলার অ্যাপ্লিকেশন অফ মিউপুরেসিন অয়েনমেন্ট। মিউপুরেসিন জানিস কি অয়েনমেন্ট হয়? মিউপুরেসিন টিব্যাক্ট বলে একটা পাওয়া যায়, হ্যাঁ। সো মিউপুরেসিন ইজ অ্যান্টি স্ট্যাফ। সো টু প্রোটেক্ট দ্য পেশেন্টস ফ্রম গেটিং স্ট্যাফ নিউমোনিয়া, যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স আছে তাদের কিন্তু ডিকন্টামিনেশন করা হয় উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ মিউপুরেসিন ইন নোজ, বিকজ এই নোজে কিন্তু স্ট্যাফ নিউমোনিয়া ক্যারি করে, রাইট। স্ট্যাফ নিউমোনিয়া হ্যাজ সিমটমস মোর দ্যান সাইন। স্ট্যাফ নিউমোনিয়া জেনারেলি তোর কাছে প্রেজেন্ট করবে ওপিডিতে নয়, ডাইরেক্ট হসপিটালে, রাইট। মেবি ইন আইসিইউ, বিকজ স্ট্যাফ pneumonia mortality rate is very high, right? So mostly they may be presented with as a septic shock. What is shock and what is sepsis? Any idea? Sepsis মানে sepsis is a syndrome which has কি ফিচার হবে sepsis-এর? ফিভার, শক নাও থাকতে পারে, ফিভার, লিউকোসাইটোসিস or leukopenia, right? And associated with shock. What is shock? Right, state of a circulatory failure. কি টাইপ অফ শক আছে ওভারঅল? কি ওভারঅল টাইপস অফ শক? শুনতেই পাচ্ছেন একজন সেপটিক নয়, রাইট, ডিস্ট্রিবিউটের মধ্যে সেপটিক পড়ে। সো the patient may present with septic shock and ARDS or severe hypoxemia, right? And most importantly hematogenous spread. এই যে বয়েলস or কার্বাঙ্কেলস হচ্ছে বা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হচ্ছে, সেখান থেকে কিন্তু হিমাটোজেনাস স্প্রেড হয়। এই ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া প্যাটার্ন যাদের হয়, যাদের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া থাকে, তাদের মোস্টলি হিমাটোজেনাস স্প্রেডের জন্যই ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয়, ঠিক আছে? নাহলে বায়োলেটারাল ইনভলভমেন্ট কি করে হবে, রাইট? সো হিমাটোজেনাস স্প্রেড। যে কোনো পেশেন্ট তোর কাছে যদি সাসপেক্ট হয়, তুই যদি সাসপেক্ট করছিস যে এই পেশেন্টের স্ট্যাফ নিউমোনিয়া হতে পারে, তোকে একটা ইকো করতেই হবে টু রুল আউট এন্ডোকার্ডাইটিস। তোকে স্কিন সারফেস দেখতেই হবে টু রুল আউট প্রেজেন্স অফ স্কিন অর সফট টিস্যু ইনফেকশনস। অর আর একটা কি ইম্পর্টেন্ট, বোন ইনফেকশন আছে যেখান থেকে স্ট্যাফের ইনফেকশন হয়, কি আছে কিছু আইডিয়া? বোন ইনফেকশন, অস্টিওমাইলাইটিস হয়। এই যে these are the staph infections, so this is the staph aureus. তোরা মাইক্রোবায়োলজি আমার থেকে ভালো জানিস, দেখেই বলতে পারবি এটা, তাই না? রাইট। সো নেক্সট ইজ ক্লেবসিয়েল্লা নিউমোনিয়া। সো এটার নাম জানিস, কোন আইডিয়া? ফ্রেডল্যান্ডার্স নিউমোনিয়া বলে এটাকে, বিকজ ফ্রেডল্যান্ডার ওয়াজ এ জার্মান মাইক্রোবায়োলজিস্ট ইন 1867 or 1860s. He discovered this organism, Klebsiella. So this is called Friedlander's pneumonia or Friedlander's bacilli. So Klebsiella risk factor mostly এরা হয় কিসে হয়? এটাও কিন্তু হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড অর ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া। আর একটু আগে বললাম স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ যাদের আছে, যাদের স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ, তাদের এই গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমগুলো, এদের গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম, তাই তো? তো গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম যারা হয়, এন্টেরোব্যাকটেরিয়াসি গ্রুপের অর্গানিজম যারা, তারা কিন্তু স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ তাদেরই হয়, যেমন ক্লেবসিয়েল্লা, সিউডোমোনাস, অ্যাসিনোব্যাক্টার, ঠিক আছে? অ্যালকোহলিক, ইমিউনোকম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল। মোস্ট কমন সাইটস হচ্ছে, এটা সবসময় যে কারেক্ট তা নয়, বাট এটা একটা কনভেনশন, এটা হলে ক্লেবসিয়েল্লা বলা যেতে পারে। পোস্টেরিয়র সেগমেন্ট অফ আপার লোব অ্যান্ড এপিক্যাল সেগমেন্টস অফ দ্য লোয়ার লোব, রাইট? বিকজ এইগুলো হচ্ছে সাইটস অফ অ্যাসপিরেশন, এগুলো সাইটস অফ অ্যাসপিরেশন অ্যান্ড সাইটস অফ ক্লেবসিয়েল্লা নিউমোনিয়া। ক্লেবসিয়েল্লা নিউমোনিয়াতে রেডিওলজিক্যাল একটা ফিচার দেখা যায়, দ্যাট ইজ কল্ড বালজিং ফিশার সাইন। মানে ক্লেবসিয়েল্লা আপার লোবের দিকটাতে বেশি হয়, রাইট? আপার লোবে ক্লেবসিয়েল্লার প্রিডমিনেন্স বেশি। ক্লেবসিয়েল্লা যখন হয় তখন the Klebsiella, after Klebsiella pneumonia, the lungs is full of exudates. তো এই exudates এর জন্য the fissure goes down. ফিশার তো হরাইজন্টাল ফিশার যদি এরকম হয়, তো ফিশার গোজ ডাউন, এরকম বাল্জ করবে, রাইট? এই যে এক্সুডেটটা উপরে আছে এর বার্ডেনের জন্য। সো দিস ইজ কল্ড বালজিং ফিশার সাইন।
রেড কারেন্ট জেলি স্পুটাম ইন কেস অফ ক্লেবশিয়েলা নিউমোনিয়া। এটা যদিও সবসময় ক্লেবশিয়েলা রেড কারেন্ট জেলি পাওয়া যায় না, মানে এটা একটা কনভেনশন যে পাওয়া যেতে পারে। সিউডোমোনাস ইজ অলসো কোন গ্রুপের ব্যাকটেরিয়া? গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। সিউডোমোনাসেরও কিন্তু সেম অ্যাজ ক্লেবশিয়েলা, ওই যে স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ, অ্যালকোহলিক, ইমিউনোকম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল, এগুলো নর্মালি কিন্তু দে আর নট কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড। মোস্ট কমনলি they are not normally community acquired, but mostly hospital acquired or ventilator acquired or alcoholics. এই সিউডোমোনাসের এইটা, this is called green colored sputum. সিউডোমোনাসে স্পেসিফিক, এটা স্পেসিফিক কিন্তু সিউডোমোনাসে হয়। why green colored হয়? পিগমেন্ট, কি পিগমেন্ট? পায়োসায়ানিনের জন্য ব্লু হয়, পায়োভার্ডিনের জন্য গ্রিন হয়, ঠিক? বাট আমি বারবার বলছি এই কালার গুলো কিন্তু টিপিক্যাল নয়, মানে তুই স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়াতে নর্মাল কালার স্পুটাম পেতেই পারিস বা মিউকোপুরুলেন্ট স্পুটাম পেতেই পারিস, নট নেসেসারিলি তুই রাস্টি স্পুটাম পাবি, ঠিক আছে? সিউডোমোনাস প্রডিউসেস ভেরিয়াস টক্সিনস, যেগুলো বললি পায়োভার্ডিন, পায়োসায়ানিন, এগুলোর মতো আরো কিছু টক্সিন, অ্যান্ড প্রোটিয়েজেস which causes bacteremia, and also liberates the phospholipase which attacks the surfactant. Surfactant কে যদি phospholipase attack করে তো there is a loss of function of surfactant. তাতে কি হবে? সারফ্যাক্ট্যান্ট কি করে? সারফ্যাক্ট্যান্ট কি করে? হ্যাঁ, তাতে কি হবে? বড় নয়, ছোট। To prevent the collapse of the alveoli, surfactant help করে, right? So যদি এই ফসফোলাইপেজের জন্য সারফ্যাক্ট্যান্ট প্রোডাকশন হ্যাম্পার হয় বা সারফ্যাক্ট্যান্টের ফাংশন হ্যাম্পার হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে অ্যালভিওলাই কোল্যাপস করবে। তাহলে কি হবে? প্রডিউসেস হাইপক্সিয়া। অ্যালভিওলাই কোল্যাপস করলে অক্সিজেনের ডিফিউশন হবে না, প্রডিউসেস হাইপক্সিয়া। So risk factors are hospital acquired, and this is important, cystic fibrosis patients. In case of cystic fibrosis এর কোনো নাম শুনেছিস? আইডিয়া? What is cystic fibrosis? তাতে কি হবে? মানে সে তো CFT এর প্রোটিন মিউটেশন হয় সবাই জানে, কিন্তু তাতে মানে হোয়াট ইজ সিস্টিক ফাইব্রোসিস? সিস্টিক ফাইব্রোসিস কি? CFT এর মিউটেশনের জন্য কি হবে? নো, ফাইব্রোসিস না, হ্যাঁ বল, রাইট, ইনঅ্যাক্ট চ্যানেলের ইনহিবিশন হয়, এপিথেলিয়াল সোডিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেল, রাইট? তাতে কি হবে? তাতে এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেলের মিউটেশনের জন্য স্পুটাম উইল বি মোর পুরুলেন্ট ওয়ান। সো এই স্পুটাম পুরুলেন্ট হলে স্পুটাম অ্যাকুমুলেট হবে। দ্য সিলিয়া ইজ ক্যানট এক্সপেক্টোরেট দ্য স্পুটাম, রাইট? ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট দ্য স্পুটাম, অ্যান্ড এই স্পুটাম এখানে অ্যাকুমুলেট করতে দ্যাট প্রডিউসেস ইনফেকশন। সো ইন কেস অফ cystic fibrosis patients, there is a colonization of Staph aureus and Pseudomonas. So Pseudomonas pneumonia are mostly multi-drug resistant, and Klebsiella যেগুলো গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম দিয়ে হয় তারা কিন্তু মোস্টলি মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়। বিকজ কেন মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয় তাদের? দেখ এখানে রিস্ক ফ্যাক্টরে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড। সো হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া মানে তারা আগে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক পেয়ে এসছে, তাদের কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রেসপন্স করছে না। আর স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ এই ধরনের নিউমোনিয়া কিন্তু রেকারেন্ট হয়। এই যে গ্রাম নেগেটিভের নিউমোনিয়া রেকারেন্ট হয়, কোনো পেশেন্ট ভালো হলো জাস্ট 1 মান্থ পরে ফলো আপ করলো আবার একটা নিউমোনিয়া ডেভেলপ করলো। এই যে রেকারেন্ট নিউমোনিয়া হচ্ছে দ্যাট লিডস টু কনজাম্পশন অফ রেকারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। তাহলে তারা MDR হবে একটা টাইম পরে। সো দিস ইজ দ্য কলোনি, চিনতে পারিস তো? ঠিক আছে, এটা কি আমিও জানি না, এটা তোরা বলতে পারবি। ওকে, নেক্সট অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন্স। সো হোয়াই দে আর অ্যাটিপিক্যালস? অ্যান্ড আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কালচার করা যায় না। অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন তো কালচার করা যায় না, তাই না? সো মোস্টলি তারা মলিকিউলার মেথডে ডায়াগনোসিস করতে হয়, সেই জন্য কিন্তু এরা অ্যাটিপিক্যাল। মোস্ট কমনলি মাইকোপ্লাজমা, লিজিওনেলা, ক্ল্যামাইডিয়া অ্যান্ড লেপ্টোস্পাইরা।
সো লিজিওনেলার নাম শুনেছিস কোনোদিন? এই অর্গানিজমটার নাম শুনেছিস? একটু লিজিওনেলা, হোয়াট ইজ লিজিওনেলা, কি করে? সে তো করে, কিন্তু মানে বেসিক্যালি হোয়াট টাইপ অফ অর্গানিজম দিস ইজ? যাই হোক, ঠিক আছে, শোন, লিজিওনেলার নিউমোনিয়া হচ্ছে বেসিক্যালি, এটা কিন্তু ফার্স্ট মনে রাখতে হবে, দিস ইজ নট কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড, ঠিক আছে? কমিউনিটি থেকে কিন্তু লিজিওনেলা বা অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন স্প্রেড হয় না। কোথা থেকে স্প্রেড হয়? সেটা হচ্ছে মোস্টলি বাই এসি কুলার্স, যে এসি আছে, এসির যে ভেন্টগুলো, ওখান থেকে লিজিওনেলা স্প্রেড হয়, অথবা যেগুলো রিজার্ভার অফ দ্য হট ওয়াটার, সেখান থেকে লিজিওনেলা স্প্রেড হয়, ঠিক আছে? সো লিজিওনেলা প্রডিউসেস পন্টিয়াক ফিভার। পন্টিয়াক ফিভার ইজ এ ফ্লু লাইক ইলনেস, মানে এখানে কি হবে, কোনো ফ্লু মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা। কোভিড দেখেছিস কিছুদিন আগে, ইনফ্লুয়েঞ্জা পেশেন্টস দেখেছিস, কি রকম ইনফ্লুয়েঞ্জা পেশেন্টস? একটা কাফ, কোরাইজা, রানি নোজ, ফিভার অত বেশি গ্রেড যায় না, লাইক দ্য টিপিক্যাল প্যাথোজেন্স, লো গ্রেড ফিভার আসতে পারে, ম্যালেজ থাকবে। সো দিস ইজ দ্য ফ্লু লাইক ইলনেস, ঠিক আছে? লিজিওনেলা প্রডিউসেস ফ্লু লাইক ইলনেস, যেটা তোকে রিজেম্বল করাবে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যাকচুয়ালি নয়। সো দিস ইজ কল্ড পন্টিয়াক ফিভার। মোস্টলি দে আর সেলফ লিমিটিং, কোনো মেডিসিন ছাড়াই কিন্তু লিমিট করে, মোস্টলি যারা নট ইমিউনো কম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল। Contaminated hot water outbreaks in mostly hotels and hospitals. Yes, this is the প্রত্যেকটা অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেনের কিন্তু কিছু স্পেসিফিক আনকমন ম্যানিফেস্টেশন আছে, দ্যাট আর দ্য এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশনস। অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেনের খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস হচ্ছে এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশনস। লাইক এখানে কি হয়, লিজিওনেলাতে হচ্ছে ডায়রিয়া অ্যান্ড হাইপোনেট্রিমিয়া। ডায়রিয়া, হাইপোনেট্রিমিয়া কেন হয়, এটা দিস ইজ এ রিসার্চেবল টপিক, এটা এখনো প্রপার কোনো আইডিয়া পাওয়া যায়নি কেন হয়, বাট একটা আইডিয়া হচ্ছে বিকজ অফ দ্য ডায়রিয়া হাইপোনেট্রিমিয়া হয়। সেকেন্ড থিং ইজ দ্যাট লিজিওনেলা একটা সিস্টেমিক ইলনেস করে, রাইট, নট কনফাইন্ড টু দ্য লাং। সিস্টেমিক ইলনেসের জন্য রেনাল প্যারেনকাইমাতে ইনফ্লামেশন হয়, প্রডিউসেস সাইটোকাইন্স দ্যাট প্রডিউসেস নাট্রিউরেসিস, that lead to hyponatremia. মাইক্রোপ্লাজমা নাম শুনেছিস? মাইক্রোপ্লাজমা কোথায় থাকে, কি এনি আইডিয়া? মাইক্রোপ্লাজমার আরেকটা নাম আছে, এমসিকিউ আছে, কি বলতো? ইটানস এজেন্ট। মাইক্রোপ্লাজমার ফার্স্ট আউটব্রেক হয়েছিল হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে, আমেরিকান সোলজারদের ট্রুপ ছিল, সেখানে মাইক্রোপ্লাজমা একটা আউটব্রেক হয়েছিল, সেখান থেকে ওই ইটন ডিসকভারি করেছিল দিস ইজ এ অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন মাইক্রোপ্লাজমা। সো এই রিসেন্ট আউটব্রেক হয়েছিল কলকাতাতে একটা, নভেম্বর 23-তে, মাইক্রোপ্লাজমা। একটা দেখবি, যদি মনে থাকে, খবর কাগজ পড়ে থাকিস, নিউজ পেপার পড়ে থাকিস, দেখবি একটা জায়গাতে লেখা ছিল যে আননোন অর্গানিজম যে একটা নিউমোনিয়া হচ্ছে একটা এরিয়াতে, অনলি কলকাতাতে কনফাইন্ড ছিল। সো দিস ওয়াজ দ্য মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া, ঠিক আছে? মাইক্রোপ্লাজমাতে this is a walking pneumonia. Why this is called as walking pneumonia? নামের মধ্যে আছে walking pneumonia, মানে পেশেন্ট may able to walk, পেশেন্টের সিমটমস অত হয়ই না, তাই না, রাইট? সো পেশেন্ট is mostly their afebrile or the fever spikes are not as much as the typical pathogens, and cough is there but it is non-productive cough because this is a ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া। ইন্টারস্টিশিয়াম যখন ইনভলভ হবে, যে কোনো লাংয়ের প্যাথোলজিতে যদি ইন্টারস্টিশিয়াম ইনভলভ হয়, তাহলে মোস্টলি দে প্রডিউসেস দ্য ড্রাই কাফ, নট দ্য এক্সপেক্টোরেট কাফ। অলসো ট্রান্সমিটেড ভায়া ড্রপলেট, এই জন্য এই ড্রপলেটে ট্রান্সমিশন হয় বলে আউটব্রেক হয়, বুঝতে পেরেছিস? কোনো একটা এরিয়াতে যদি কোনো কোভিড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, দে আর স্প্রেডেড বাই দ্য ড্রপলেটস, দ্যাটস ওয়াই ওখানে আউটব্রেক হয়, কোভিডের আউটব্রেক হয়, ইনফ্লুয়েঞ্জার আউটব্রেক হয়। সেম লাইক মাইক্রোপ্লাজমারও কিন্তু ড্রপলেট ক্যারিয়েজ হয় বলে আউটব্রেক হয়। সো সোর থ্রোট, URTI and low grade fever, but serious illness in elderly population more than 50 years and immunocompromised individuals. This is the extra pulmonary involvement of microplasma. এটা কিন্তু প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, তোদের এমসিকিউ তেও আসে, তোদের
এখানেও আসে, মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোপ্লাজমার এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশনস। বাট মোস্ট টিপিক্যালি ডিসিজ, এটা কি আইডিয়া আছে, এটা দেখেছিস কোনোদিন এইরকম র্যাশ কিছু হয়? দিস ইজ কল্ড টার্গেট লিশনস অফ স্কিন অর এরিথেমা মাল্টিফর্মি। দিস ইজ টিপিক্যাল অফ মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া, ঠিক আছে। নেক্সট এটা, দিস ইজ বুলাস মাইরিনজাইটিস, সোয়েলিং অফ দ্য ইয়ারড্রাম। This is also extrapulmonary manifestation of mycoplasma. Most importantly, in renal parenchyma, mycoplasma may manifest acute tubular necrosis, glomerulonephritis and interstitial nephritis, and even GB syndrome. Recently একটা তো শুনতে পাচ্ছি সব GB syndrome নিয়ে, mycoplasma কিন্তু GB syndrome করে। mycoplasma pneumonia, after few weeks or few days of mycoplasma pneumonia, there may be a predisposition of GB syndrome. Leptospira pneumonia. Leptospira, কোনো idea? What is leptospira? Leptospira কি করে স্প্রেড হয় জানিস? খুব ইন্টারেস্টিং স্প্রেড হয় leptospira। ওয়েলস ডিজিজ বলে, রাইট। ওয়েলস ডিজিজ আর একটা নাম আছে ইকটেরো হেমারেজিক ফিভার। লেপ্টোস্পাইরা স্প্রেড হয়। লেপ্টোস্পাইরা বেসিক্যালি কোথায় থাকে? রোডেন্টসে থাকে। রোডেন্টসদের কি হয়, যে প্যাডি ফিল্ডে রোডেন্টসের ইউরিন বা কন্টামিনেটেড হয় উইথ দ্য, যারা ওয়ার্কার কাজ করে ওখানে তাদের ফুডের সঙ্গে কন্টামিনেট হয় ইউরিন অফ দ্য রোডেন্টস, ঠিক আছে, সেইখান থেকে কিন্তু স্প্রেড হয় লেপ্টোস্পাইরা। লেপ্টোস্পাইরা ইজ ভেরি সিরিয়াস ইলনেস। লেপ্টোস্পাইরা কিন্তু মানে যদি সিরিয়াস ইলনেস হয় তাহলে মর্টালিটি রেট ইজ ভেরি হাই। এটা লেপ্টোস্পাইরা ইনফেকশনের প্যাথোজেনেসিস। সো ইন কেস অফ সিভিয়ার লেপ্টোস্পাইরোসিস, বাট এটা লেস দ্যান 10% কেসে হয়, কি হয় না, ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স টু লেপ্টোস্পাইরা ইনফেকশন and followed by increase of amount of TNF alpha, interleukin 10, and there is a cytokine storm. cytokine storm আইডিয়া কিছু জানিস, পড়েছিস কিছু? সাইটোকাইন প্যাথোলজি তো পড়েছিস, সাইটোকাইন স্টর্ম তো পড়ার কথা প্যাথোলজিতে। সাইটোকাইন কি, সাইটোকাইন্সটা কি? প্যাথোলজি কেউ পড়িসনি? সাইটোকাইন্স কি, কিছু সাইটোকাইন্সের নাম বল। there is a pro inflammatory cytokines, তাই তো আছে তো, সেগুলো কি একটা দুটো নাম বল। ইন্টারলিউকিনস আর, so interleukins and TNF are the most important cytokines, right? They are the anti-inflammatory cytokines. So fever কোন সাইটোকাইনের জন্য আসে রে? 1 এর জন্য আসে, রাইট। হ্যাঁ 1 মোস্টলি 1 এর জন্য আসে। আর এই যে সেপসিস বা সাইটোকাইন স্টর্ম বা ARDS, এগুলোর জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে ইন্টারলিউকিন 6, ইন্টারলিউকিন 8, এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, and interleukin 10, এই তিনটে। তো there is a onset of cytokine storm and there is sepsis like phenomena, multiple organ phenomena, hemorrhagic death। এইখানে ইকটেরো হেমারেজিক ফিভার এটা বলে, এটাকে ইকটেরো মানে ইকটেরাস জন্ডিস। লেপ্টোস্পাইরার একটা প্যাথোগনমিক ফিচার হচ্ছে মে প্রডিউসেস জন্ডিস, ঠিক আছে, জন্ডিস হয়। আর হেমারেজিক বিকজ এই যে এত এক্সুডেটস হচ্ছে, এই যে সাইটোকাইন স্টর্ম হচ্ছে, এটার জন্য কি হয়, there is a diffuse alveolar injury হয়, that produces hemorrhagic fever, right? So this is called icterohemorrhagic fever or Weil's disease, ঠিক আছে। So this is a brief idea about different types of pneumonia. কোনো কোয়ারি, কোনো ইয়ে আছে?